So now our lesson is motion in a straight line. But in very introduction, we can see what is the motion, what he is trying to say, examples to arouse interest in us. Okay. Motion is common to everything in the universe. We walk, run, and ride a bicycle. Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs, and blood flows in arteries and veins. We see leaves falling from trees and water flowing down a dam. Automobiles and planes carry people from one place to the other. The earth rotates once every 24 hours and revolves around the sun once in a year. The sun itself is in motion in the Milky Way, which is again moving within its local group of galaxies. So I think ఇక్కడ మనం ఆ పాయింట్స్ చూసారా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా మోషన్ కి అని అంటే ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు గుర్తొచ్చాయి. అయితే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు మనకు టైం పీరియడ్ అనేది కూడా, లేదా ఇక్కడ టైం అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఏం మెన్షన్ చేశారు? వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అని, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఓకే. తర్వాత ఎవ్రీ 24 hours, ఎవ్రీ 24 hours, రైట్, ఈ మాట కూడా చెప్పాలి. అండ్ మన బాడీకి సంబంధించి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కడెక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ మోషన్ ఆఫ్ సన్ అనే ఒక పాయింట్ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చింది. ద సన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ ఇన్ ద మిల్కీ వే, So like whatever points you find as no first time listening or interesting and easy to remember, అలాంటి పాయింట్స్ ని జస్ట్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు మన హెడింగ్ వచ్చేసి మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, రైట్? ఆర్ చాప్టర్ ఇస్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. బట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే కాదు. అందుకని ఇంట్రడక్షన్ లో ఏం చెప్తున్నాడు? మోషన్ ఈజ్ కామన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద universe. Oh, just to say that only he is giving these examples. That. Now, what is a motion? What is a motion? Just what he is telling in the introduction, second para. Let us see that. Motion is change in position of an object with the time. With time. So that we can understand, right? We can understand. See, motion is change in position of an object with the time అని చెప్తుంది. దీనికి కొంచెం నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆలోచిద్దాం. సో మోషన్ అది అవుతుందా లేదా అనేది తర్వాత పక్కన పెడతాం. ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం? చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ టైం. ఓకే. ఆ మోషన్ అనే వర్డ్ ని మర్చిపోండి. ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఏదైనా కావచ్చు, ఏరోప్లేన్ లేకపోతే ఫ్రూట్స్, ఎనీథింగ్, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ విత్ టైం. సింప్లీ ఆ సెంటెన్స్ లో నేను ఏం హైలైట్ చేస్తాను? చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ విత్ టైం. దాన్ని నేను నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ లో మారిస్తే ఏమొస్తుంది? నో చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ విత్ టైం. సో వాట్ వీ కాల్ ఇట్? That you have to think. Okay. The motion is change in position of an object with time, but where if no change in position of an object with time means that is going to be called as rest, opposite to the motion. That we have to remember. So it is one definition. You can remember it. One definition to say that what is the motion? Motion is change in position of an object with time. Okay.
How does the position change with the time? In this chapter, we shall learn how to describe the motion. For this, we develop the concepts of velocity and acceleration. We shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line, also known as rectilinear motion. Rectilinear motion. సో మన డిస్కషన్ ని లిమిట్ చేస్తున్నాం. దేనికి లిమిట్ చేస్తున్నాము అంటే ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ రెక్టిలీనియర్ మోషన్. బికాస్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ పారాగ్రాఫ్ లో చూసినట్టు అవన్నీ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ కి ఎగ్జాంపులే కాదు, అవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. బట్ మన ఈ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసేది కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా rectilinear motion అని చెప్తాం. For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. So, simple equations మనం set of equations ని derive చేయొచ్చు అంటున్నారు. And that one, the very condition ఏం చెప్తున్నాం, for the case of రెక్టిలినియర్ మోషన్ లోనే ఏ కేస్ కి ఆ ఈక్వేషన్స్ వ్యాలిడ్, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. అన్నిటికీ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వ్యాలిడ్ కాదు, అది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫైనలీ, టు అండర్స్టాండ్ ద రిలేటివ్ నేచర్ ఆఫ్ మోషన్, వి ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ we are going to cover. So that is also very important. Okay. In our discussions, we shall treat the objects in motion as point objects. This approximation is valid so far as the size of object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. In a good number of situations in real life, the size of objects can be neglected and they can be considered as point-like objects without much error. For example, మనం ఒక ట్రైన్ ని ఇమాజిన్ చేస్తున్నాం. ట్రైన్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 60 km/h అన్నాం అనుకుంది. ట్రైన్ లో ఏ కంపార్ట్మెంట్ 60 km/h స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. లేదు, ఎవ్రీ కంపార్ట్మెంట్, ద ఫస్ట్ ఇంజన్ నుంచి లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్ వరకు అన్నీ కూడా 60 km/h ఆ స్పీడ్ తోనే వెళ్తున్నాయి అని అనుకుంటాం. అలా ఎలా అనుకుంటామంటే ఇక్కడ చెప్పిన ఒక పాయింట్ ఉంది చూసారా, ద అప్రాక్సిమేషన్. What is that approximation? We shall treat the objects in motion as point objects. That's very important thing. Okay, we treat them as point objects. Point objects కింద ట్రీట్ చేస్తాం. మరి ట్రైన్ అనేది ఒక పాయింట్ అంటే కాదు, కానీ మనం దాన్ని ఒక పాయింట్ లాగే ట్రీట్ చేస్తాం. ఏరోప్లేన్ ని ఒక పాయింట్ లాగే ట్రీట్ చేస్తాం, లేదా రాకెట్ ని ఒక పాయింట్ లాగే ట్రీట్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఇక్కడ రీజన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాడు. As far as the size of the object is much smaller than the distance it moves. ట్రైన్ ఒక 500 kilometers మూవ్ అయింది అనుకో, లేదా ఒక 1000 kilometers మూవ్ అయింది. What is the length of the train or size of the train? Let us say 1 kilometer, and అది traveling 1000 kilometers. Means when compared with its distance traveled, the size of it, it's a very, very small, right? Relatively small. Then in that situation, what you're going to say, it is a point object. That's a good approximation that we have to understand. And it is mentioned one thing, it's a reasonable duration of time. In how much time that we have taken. That's also very important, right? So even though you treat like that, there is no
error, much error, without much error. So that also we can understand. In kinematics, we study to describe motion without going into the causes of motion, right? Kinematics ni adgochu. What is the difference between kinematics and dynamics? So we don't consider the causes of motion. Causes of motion. So ఎందుకు ఇంత మోషన్ అవుతుంది, అది ఎంత యాక్సలరేషన్ వచ్చింది, ఇవన్నీ మనం ఆ, అంటే రీజన్స్ ని వెతకం, ఓన్లీ రిజల్ట్స్ ని మాత్రం చూస్తాం. సో అప్పుడు దాన్ని కైనమాటిక్స్ అంటాం. సో వాట్ కాజెస్ మోషన్ described in this chapter and the next chapter forms the subject matter of chapter 4. Okay, in the next chapters what we discuss it is that is very introduction, right? సో అలా చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ని చదువుతున్నప్పుడు మనం ఇంట్రెస్టెడ్ గా ప్రతి పాయింట్ ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తూ చదవాలో చూస్తున్నాం, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్ కి వెళ్ళాడు. ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ అండ్ స్పీడ్ కి వెళ్ళాడు. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఇన్ ద ప్రీవియస్ థింగ్ మళ్ళీ పొజిషన్, పాత్ లెంత్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని ఇచ్చాడు. పొజిషన్, పాత్ లెంత్, డిస్ప్లేస్మెంట్, దట్ ఈస్ ఇక్కడ 2.2 ఉంది కదా, అక్కడ సెకండ్ హెడింగ్ లోనే అది ఉంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు understand that orally just I'm going to cover it. Okay, let us talk about it.